Hello viewers, in this video I am going to teach you Tamil phrases and sentences that will be very much useful for you if you are planning to visit Chennai or Tamil Nadu. Especially let's say if you are getting job at Chennai and you want to speak and communicate with the local people, then this is the right video for you. Shall we begin? So the first one we are going to see here is hello. So in Tamil, how you can say hello? Vanakkam. So in Tamil, it is Vanakkam. So the second one is I want to say my name. So my name is Agarchand. In Tamil, how can I say that? Ennoda peru Agarchand. Ennoda peru Agarchand. So ennoda is my, peru is name, Agarchand. Okay. So here instead of Agarchand, you can put your name. So the next one is you want to ask someone else's name. How can we ask that in Tamil? So what is your name? In Tamil it is Unga peru enna. Unga peru enna. Peru is name here. So Unga peru enna. Enna is what? Okay. So the next sentence would be I am new to this town. I am new to this town. How can we say? நான் இந்த ஊருக்கு புதுசு. நான் இந்த ஊருக்கு புதுசு. இந்த ஊரு is this town. நான் is I. So I am new to this town. நான் இந்த ஊருக்கு புதுசு. The next one is I am from Delhi. So to say this in Tamil, நான் டெல்லியில் இருந்து வர்றேன். நான் டெல்லியில் இருந்து வர்றேன். So the next one is you want to ask where is the bus stop here in Tamil. So how can you ask that? Inga bus stop enga irukku. Inga is here, bus stop enga irukku. Where? Okay. So I am not converting this bus stop into Tamil. Bus stop you don't have to exactly say it in Tamil. In Tamil basically it will be பேருந்து நிறுத்தம். Bus stop is in Tamil it is பேருந்து நிறுத்தம், but nobody uses that. So you can simply use bus stop, bus stand, all these words in English itself. Okay, so the next one is how to get to the bus stand or bus terminal. How can we ask that in Tamil? Bus standukku eppadi poradhu. Bus standukku eppadi poradhu. So you have to notice it here. Ikku we are using here. So to the bus stand is there, right? So that is here in Tamil we are saying ikku, bus standukku. Now you are at the bus terminal and you are asking this question to a conductor. Okay, does this bus go to Kelambakam? So Kelambakam is a place in Chennai. So you are asking, how can we ask that? In the bus Kelambakam poguma. In the bus Kelambakam poguma. For that he is going to reply, yes, it goes to Kelambakam, come inside. In Tamil he would be saying, ஆமா இது கேளம்பாக்கம் போகுது or போகும், உள்ள வாங்க, உள்ள வாங்க. So come inside is உள்ள வாங்க. It goes to கேளம்பாக்கம், right? கேளம்பாக்கம் போகுது, இது கேளம்பாக்கம் போகுது. So the next one is give me a ticket to கேளம்பாக்கம். In Tamil, கேளம்பாக்கத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க. கேளம்பாக்கத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க. If you are finding difficult to say that கேளம்பாக்கத்துக்கு, you can simply say கேளம்பாக்கம் ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க. கேளம்பாக்கம் ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க. So ஒரு is here one. கொடுங்க is give. How much is the ticket? So the next one is how much is the ticket? Ticket எவ்வளோ. That's it. So ticket is ticket only. எவ்வளோ means how much. He is asking you, give me 10 rupees. Give me 10 rupees. 10 ரூபா கொடுங்க. 10 ரூபா கொடுங்க. 10 is 10, ரூபா is rupees, கொடுங்க is give. Now let's say you are catching an auto and you are asking him this one, like I want to go to Marina Mall. How much? I want to go to Marina Mall. How much? In Tamil it would be எனக்கு மரீனா மால் போகணும், எவ்வளோ, எவ்வளோ ஆகும். எனக்கு மரீனா மால் போகணும், எவ்வளோ ஆர் எவ்வளோ ஆகும். You can ask like this.
He is saying, give me 100 rupees. Give me 100 rupees. 100 ரூபா கொடுங்க. 100 is here 100. Ruba is rupees like I already said. கொடுங்க. So 100 ரூபா கொடுங்க. Now you want to negotiate with him. So you are saying, no sir, you are asking too high. You are asking too high. So in Tamil you can say, இல்லை சார் நீங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கேட்குறீங்க. இல்லை சார் நீங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக, too much or too high, ஜாஸ்தியாக கேட்குறீங்க, asking. Now he is telling you, okay, give me 80 rupees. In Tamil, சரி 80 ரூபா கொடுங்க. சரி 80 ரூபா கொடுங்க. சரி is here, okay. 80 is 80 ரூபா, you know already. Now you are saying, okay, let's go. Okay, let's go. சரி வாங்க போகலாம். வாங்க போகலாம். So now you are saying thank you very much. Thank you very much in Tamil. ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. That's it. Now let's see few more common sentences that you can utilize in Tamil Nadu. Let's say you want to say, please wait a minute. In Tamil you can say, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. Okay, நிமிஷம் is here minute. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. The next one is please sit. So have a seat or something like that if you want to say in Tamil. உட்காருங்க. உட்காருங்க is enough. உட்காருங்க is please take a seat or please sit, something like that. Now the next one is please repeat. If you want to say in Tamil, please repeat. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க or இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. இன்னொரு முறை சொல்லுங்க or இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, you can say. The next one is you want to say I don't understand. I don't understand. In Tamil you can say எனக்கு புரியல. எனக்கு புரியல. So புரியல is don't understand. Now you want to say I can speak a little Tamil. Okay, in Tamil you can say like this. எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் பேச வரும். எனக்கு கொஞ்சம் is little. எனக்கு கொஞ்சம் தமிழ் பேச வரும். So பேச is speak. Now this one, you are if somebody is asking something, you want to say yes. In Tamil you can say ஆமா. ஆமா. You want to say no. In Tamil you can say இல்ல. இல்ல. Now you want to say yes I have. In English you can say ஆமா என்கிட்ட இருக்கு. ஆமா என்கிட்ட இருக்கு. Yes I have. A little. In Tamil you can say கொஞ்சம். கொஞ்சம். Now you want to ask someone, do you speak English? Do you speak English? You can say in Tamil, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வருமா? உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வருமா? Okay? Or you want to ask, do you understand English? Do you understand English? In Tamil, உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியுமா? உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியுமா? புரியுமா is understand. You want to say I want this in Tamil. How can you say that? எனக்கு இது வேணும். எனக்கு இது வேணும். I don't want this. How can you say? எனக்கு இது வேணாம். எனக்கு இது வேணாம். So வேணும் is I want. வேணாம் or வேண்டாம் you can say. எனக்கு இது வேண்டாம் or எனக்கு இது வேணாம். வேணாம் or வேண்டாம் is don't want. Now you are going somewhere and you want to ask how much is this? In Tamil you can say இது எவ்வளோ? இது எவ்வளோ? Let's say you want to ask how much is that? அது எவ்வளோ? அது எவ்வளோ? So this is இது, that is அது. How much is this? இது எவ்வளோ? How much is that? அது எவ்வளோ? Now you are at a restaurant and you want to ask how much one plate idli. So in Tamil you can ask ஒரு plate idli எவ்வளோ? ஒரு plate idli எவ்வளோ? So the person is replying, a plate idli is 30 rupees. In Tamil he would be saying ஒரு plate idli 30 ரூபா. ஒரு plate idli 30 ரூபா. Okay, 30 is or 30 is 30 rupees. Now you are eating at the restaurant
you want some chutney. You are asking, please put some chutney. In Tamil, you can say, konjam chutney vaiyunga. Konjama chutney, konjam chutney vaiyunga. Konjam chutney vaiyunga, you can say. Now you want to ask, how much is the noodles? You know already. Noodles evlo. So idli evlo, noodles evlo. For anything you want to ask, just replace the word. Whatever the items that you want to ask for, just replace the word here. So idli evlo, phone evlo, ticket evlo, anything you can see. Simply evlo is how much. Now at the restaurant, this guy is asking, do you want to have here or parcel? In Tamil, he would be asking like this. Inga சாப்பிட்றீங்களா, இங்க சாப்பிட்றீங்களா இல்ல பார்சலா? So parcel is again English, but it is still being used in Tamil Nadu. So இங்க சாப்பிட்றீங்களா இல்லனா பார்சலா? Okay. Do you want anything else? Now again he is asking, do you want anything else? உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் வேணுமா? உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் means anything else. வேணுமா? Do you want? Yes. Now you want to say, yes, I want to. Now you are looking for a water bottle. So you are saying, yes, I want a water bottle. ஆமா எனக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வேணும். ஆமா எனக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வேணும். Or let's say you want to say, no, that's it. அவ்வளோதான். இல்லை அவ்வளோதான். இல்லை அவ்வளோதான். Now the next one is, you want to ask someone, could you help me? So in Tamil you can ask, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா? எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா, you can say, or எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? You can ask like this. எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? Now you are looking for a rental house. Okay. So you are saying someone, I am looking for a rental house. I am looking for a rental house. In Tamil you can say, நான் வாடகைக்கு ஒரு வீடு தேடிட்டு இருக்கேன். நான் வாடகைக்கு ஒரு வீடு தேடிட்டு இருக்கேன். வாடகை is here rent, வீடு is house. தேடிட்டு இருக்கேன் is looking for or searching for. So நான் வாடகைக்கு ஒரு வீடு தேடிட்டு இருக்கேன். Or you want to say simply, I want a house. I want a house. In Tamil you can say, எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். How much is the rent? How much is the rent? I think you know this already. Rent எவ்வளோ. That's it. Rent எவ்வளோ. Now the next one is, how much advance should I pay? In Tamil you want to ask this. So you can ask, advance எவ்வளோ தரணும் or கொடுக்கணும். Advance எவ்வளோ தரணும் or advance எவ்வளோ கொடுக்கணும். So the next one is, I will come tomorrow. You want to say, I will come tomorrow. In Tamil you can say, நான் நாளைக்கு வர்றேன். நாளைக்கு or நாளைக்கு is tomorrow. வர்றேன் is I will come tomorrow. நான் நாளைக்கு வர்றேன். Thanks. நன்றி. நன்றி. You can say in Tamil for thanks, நன்றி. That's all viewers. I hope this video is helpful for you. If you like this video, hit the like button, and if you want more videos like this, please subscribe to my channel. Also share this video to your friends and families. Thank you very much.